Benim kedi de böyle Even by the way. 97 years later, this experiment, still ongoing today, is the slowest experiment in the world. The experiment aims to prove that pitch, which shatters like glass when hit with a hammer, is actually a liquid and not a solid. It was designed in 1927 by an Australian physics professor named Parnell, but it took 3 years for the molten pitch to harden, so the experiment officially began in 1930. The pitch drop experiment, as it's called, took 8 years for the first drop to fall and 9 years for the second, due to the lengthy duration of the experiment. Before the third drop fell, Professor Parnell passed away. To this day, only 9 drops have fallen. Ultimately, it was proven that pitch is a liquid that is 20 billion times more viscous than water and 2 million times more viscous than honey. Currently, the University of Queensland has continued the experiment and they are live streaming it. If you want to see the 10th drop, check the pinned comment. Even 97 years later, this experiment, still ongoing today, is the slowest Sıçarsamım. Aç abi. Açıl artık. Hacklenmedik değil mi ya? Düş artık. İzleyelim mi chat düşene kadar? Hadi düşene kadar izleyelim. Düşene kadar yayın. Sekiz sene mi kaldı? Sık bırak yap. ...46 kişi izliyor abi, evet. Şöyle gidip elleyesiniz gelmedi mi? Şu düşüresiniz gelmedi mi? Benim de geldi. Elimle tutup çekeceksin değil mi? Bize kaydırak lazım. Bu işe yaramıyor. Doğru söylüyorsun. En iyisi salıncak, kaydırak. Evet. He, ne oldu? Sen konuşurken o konuşuyor. O konuşurken o konuşuyor. Ben hiçbirinizin dinlemiyorum. Özür dilemeyin. Niye özür diliyorsun? Bunlar dünyanın en tehlikeli kaydakları. En tehlikeli. Üzerinde dengeyi durmayı öğren diye yapmışlar. Başkanım ama kuş falan evet. Nereden nereye gidiyor? Kim abi bu adam? Kırıyorlar havaya. Ben hallederim onu, merak etmeyin. Bize kaydırak lazım. I went to a cat cafe and ignored. Verdiği güven şaka mı? I went to a Ben hallederim dediğinde verdiği güven şaka mı? cat cafe and ignored all of the cats because in a recent video I ignored Kurt to test out the theory that they like you more when you ignore them, but it wasn't a fair test with Kurt since he already likes me. So I went to a place that has plenty of cats and got straight to ignoring them, and right off the bat it felt terrible. Sorry guys. It did feel like a crime. I mean, these cats are just sitting there looking at me and I'm having to ignore them. But this one actually ended up getting closer to me, so the theory might be checking out. Might be true. The cat even ended up laying down beside me, so I went to a new spot, and shortly after, this happened. Out of absolutely nowhere, crawled straight into my lap, and so as painful as this testing was going, it was working. And since it did, I ended up petting the cat, and that actually made the cat walk away from me. So I went back to ignoring the cats alone at this table, and that's when the cat came right back up to me. Literally Kedileri bilen, kedilerle aşırı neşir olan insan bunu bilir. Kediler gerçekten ignore edilmeyi seviyor. İgnore edilmeyi değil de çok attention, dikkat, ilgi sevmiyorlar kediler. Ben bu yüzden evdeki bütün kedilerle en iyi ben anlaşıyorum. En çok beni seviyorlar. Çünkü ben hayvanları anlıyorum abi. Çok fazla o istemediğinde ona ilgi verirsen hemen eksi yazılıyor kafanda sana. O istediği anda ona ilgi vereceksin. İstemediği an ilgi verdiğin anda sana eksi yazıyor ve unutmuyor amcık.
jumped on the table. Here we have a tooth with some staining, maybe a little bit of cavity. I don't know. But then why is this person going through and putting filling material over a cavity? That wouldn't make any sense. And why are they sticking a micro brush in there too? Çekecek Is çünkü this değil like an mi? arts and crafts, like, am I getting punked? Anyways, they're curing this all together, and then let's see what happens when they pop it off. Temizliyor. Ooh, it's just like one little, it's like a stamp. All right, so I get what they're doing. Now they're gonna go through and drill out the cavity, which happens to be looking really, really small. And they'll probably take that stamp later on and stamp it on top so that the filling looks exactly how it was before they started drilling. Genius. So now they're taking some phosphoric acid etchant and rinsing that off. And that's gonna make the enamel more sticky for the filling. This is bonding agent. That's, here we have a tooth with some. Ne iğrenç bir şey ya. My wife is deaf, and when she moved in, a swarm of bees landed under this table, and I was asked to give the bees a new home. So I offered the bees a hive to move into, and I started scooping bees up with my hands. These bees were very gentle, unless you were a robber bee and you were searching for something to steal. Bees from stronger colonies will sometimes try to steal resources from weaker ones. Vay But orospular. this robber bee found herself in a bee battle against a guard bee, and she wouldn't be trying to steal again. So I went back to scooping up bees and putting them into the new hive. But after I had scooped a lot of bees and searched through the entire colony, I realized that this was an unusual case of a queenless swarm. This colony would not survive without a queen, but luckily I had an extra one on me. So I gave the queen to the colony, and I gave the bees some smoke, and pretty soon the Yanında yedek kraliçe arı taşımayan var mı abi? entire colony was rushing to join their queen. So I waited for the bees to move into the new hive. Hep and I taşımak took the lazım. bees home, and it was another great day of saving the bees. Things I never do and probably will never ever do as somebody who prioritizes hair growth and length retention. I will probably never go to a salon or allow anybody else outside of my sister to touch my hair. I grew up with African aunties using my scalp as battleground for World War III, and I have heard so many news and horror stories of people losing their hair overnight because the hairstylist was not gentle. Me, I'm just scared. I'm not saying that salons are bad and horrible. If you find one that works for you, congratulations. I will never stop using oils and butters. I actually tried to follow the trend of the no oils and butters. My hair told me that I was looking for its trouble. Oils and butters are literally the best way to keep your hair moisturized for longer periods of time. Of course, you actually need to put a water-based product first before sealing in the moisture with oils or butters. I will never do my hair in a bad mood. I have said this before and I'm saying it again because it is very important for you to do your hair when you feel like it. Because if you don't feel like it and you do your hair, you won't be as gentle and you will cause a lot of unnecessary breaks. Things I never do and probably. This is what happens when you go to prison in other countries. In Russia, the first thing they do is make you shower to prevent any bacteria from coming in. can you please get my back? Yet. Once you're clean, they give you a fresh set of clothes and put you in quarantine for 15 days. Not so bad. Oh look, phone. How's it going, my comrade? Dude, we have such an insane schedule. I can barely breathe. He's right. In Japan, prisoners follow an extremely strict schedule that starts at 6:45 a.m. and ends at 9 p.m. Gotta catch them all. This schedule includes 9 hours of work, 3 meals, and 3 hours of free time. Dang, that sounds pretty good. That's nothing compared to my friend from Norway. Good morning. Hola! In Norway, prisoners have access to cells with a private bathroom, a flat-screen television, and a window with a nice view. Oh no, my Versace bathroom. Prisons in Norway also let inmates wear their own clothing and receive up to 3 visits a week from friends and family. Oh wow. Can I be a Norwegian prisoner? No, silly, you're a Russian mafia boss, remember? Duh. This is what... Norveç'te nasıl hapse girerim? Alright, Paul, you want to earn a snack? Okay. What's this called? Sock. What color? Red. No. Purple. Tori, what color is this sock? Black. What's this sock made of? Paper. Cloth. What's this made of? Rock. What's this called? Color green. It's color green, but it's called a plant. No snack, Tori. Do you want to earn a snack? Yes? Okay. What's this made of? What color is this? Color white. That's right, color white. What color? Red.
Yes, color red. Can you touch the rock ball? No, no, this ball is made of plastic. What's this made of? Rock. Yes, rock. What's this called? Cork. No. Red. Paul, touch. What is this? Block. There you go. It's a block. Good boy. Here's your snack. Alright, Paul, you want to earn a snack? Ya denedik onu olmuyor ya Şedas. Okay. Vallahi olmuyor. What's this called? Ne kadar zeki. Türk'la. Bir daha izleyeceğim. Türkçe konuş. Norveç'e git, uçaktan indikten sonra pasaportunu bir polisin önünde yer. Sana ne yapacaklarını çözene kadar 5 yıl geçer, sen de vatandaşlık alırsın, yatırım tavsiyesi değildir. Abi çok iyi ya. İdolüm bu hayvan. İdol. Orospu çocuğu. Karşıdan binerim. Selam güzellik, Instagram'da alayım mı? Nasıl sığacağım? Bakma. Ayaklı yok mu bunun? Yok bunun ayaklı. Kırılır mı? Çok yüksek lan bu. Yok yavaş gidiyor bu. Şuraya basacağım. Oraya basmıyor. Çok havalısın lan. Kırılmaz değil mi? Neresi? Oraya değil. Ne kadar havalı oğlum bu adam. Ne kadar hızlı gidiyor öyle. Vay be. Yüksek, bacağım sokmaz. Ağam eğlenir benimle. Atlasana hadi artık ya. Anne dur. Bekle şuraya tutayım da. Bak atla. Benim basın yere bassam ne olur? Anne devrilteceğim misin sen ha? Bacağım çok yerim. Bacağım da çok. Anne hadi. Ablacığım uzun eşek yap. Arkadan zıplayarak bir. Yok bir şey yok. Kadının kaskı bile yok salak, ne şov yapıyorsun amına koyayım, ne hayırsız bir evlat bu ya. Peki. Kadın bilmiyor, korkuyor, artçı yapmışsın, kadının kaskı yok, kız yapıyorsun, ne salak bir elemansın sen ya. Adamın aynaları yok, kapamış onları Elimi da, çok havalı ya. Bulduğum yere attım, şap ıslak, kan. Yaşar baba geldi. Nereden vuruldun lan dedi. İri yarı baba. Dedim bu tarafından aldım dedim. Ama tam böyle konuşamıyorum. Tarafından aldım. Şöyle el fenerini yaktı, ağzına koydu. Böyle eliyle falan açıyor böyle, işte şuralarımı falan kaldırıyor, bilmem ne. Ucum yeleğini falan çekiyor. Şöyle baktı bana, ayağa kalktı, dikildi. Şöyle durdu. Kalk dedi bana şöyle. Dedim baban, ayağa kalkamıyorum. Cevap da veremiyorum ama ayağa da kalkamıyorum. Kalk lan dedi. Beni bir daha böyle tekmeyle şey yaptı. Lan ne oluyor? Mataranın üstüne düşmüşsün, kapağı kırılmış, beline çakılmış dedi. Kalk lan şerefsiz dedi. Ulan arkadaş. This is Leela and yes. Benim olayların panikle abartış seviyesi. O ne? Kıvırcık. What's this called? Shrek. What's this made of? Rock. What's this called? Rock. No. Rock. No. Shrek. What's this made of? Glass. What am I doing? Water. Okay, what am I doing? Hot. What's this called? Oh. Glass. It's made of glass. What's this called? Glass. No, it's made of Shrek. What color? Black. What's this called? Sock. What's this made of? Paper. What's this called? Bottle. What's this called? Oil. No. Shrek. What's this called? O ne la? What's this called? Rock. What's this called? Oh. What am I doing? Hot. What's this called? She is a hairy, hairless cat. And although she claims that she can give herself her own bath, sometimes she needs a little help. So today, I'm gonna give Leela a nice and calm spa day. Since Leela has some fur, she really only needs a bath about every 6 months, but let me tell you, she hates every minute of it. I do think she kind of likes the chin scratchy part though. Okay, so after she's all scrubbed up, I let her soak for a little bit, and then I get...
Kedilerin yıkanması gerekiyor mu arkadaşlar belirli aralıklarla? Kedilerin yıkanması gerekir mi? Gerekmedikçe ne zaman gerekiyor ama? Ciddi kir ve sağlık sorunları. Hiç. Kedileri yıkamaya gerek var mı? Boka batarsa. Bizimki çok titiz mesela. Bence hiç gerek yok. Sokağa çıkıyorsa arada bir. Evet, sokağa çıkmıyor. Sokağa çıksaydı yıkardım arada bir herhalde. Kendini çok temizliyor çünkü. Çok titiz o konuda. Ve daha çok bebek olmasına rağmen 4 aylık. Ama kendini çok iyi temizliyor. Scott, why'd you join the army? For my country. Type shit. Hey Okolski, why'd you join the army? To shower with dudes. Why'd you join the army? Siz bir şey söyleyeceğim de adamın üstü ne kadar iyiymiş. Peluşlu falan. Nereden almış? Link var mı? Link gelir mi? Why'd you join the army? I flipped a coin. Why'd you join the Navy? Fuck, stop selling dope. Why'd you join the army? I named my citizenship. I'm an illegal bitch. She's an immigrant. Ramirez, why'd you join the army? Wait, shit. I was in Home Depot working, but they told me, it's like, when I get the green card, you need to join to the army. So why'd you join the army? Curiosity. That's it. Hey, why'd you join the army? I don't know, man. I thought that was a good idea at the time, bro. Why'd you join the Marine Corps? Why'd I join the Marine Corps? Yep. To get away from North Carolina just to come back. Hey, why'd you join the Marine Corps? Today, we're going to hatch out some sharks. Right here, I have a bamboo shark egg, and we are going to go ahead and help this little guy out. Before we do so, I'm looking to see if there is any embryo left to indicate that there's a yolk attached to him. Now, after examining this guy right here, it looks like he is definitely ready. We have monitored his progress. He is actually past due. Sometimes these guys do need a little help hatching out. This isn't quite like the chicken and the egg where it will be detrimental to them at all. If anything, we're actually helping out their species. I'm just going to kind of pinch him over here to make sure that he's safe and no harm can come to Yumurtadan köpek balığı çıkarıyor kadın. him while I'm snipping this. Here we go. Come on. There you go. Oh, there he goes. He's free. Today we're going to... Arkadaşlar şu an salonumdayız ve bir bilgi, ben halımı hiç sevmiyorum. Pinterest'teki bu damalı Allah halılardan Allah. istiyordum bayağıdır ama Türkiye'deki online sitelere yazdığımda karşıma şöyle halılar çıkıyordu. O yüzden ben de Etsy'den sipariş verdim, yurt dışından getirmek istedim ve bugün kargom geldi. Tamam, bir konuk eklendi. Umarım bu arada arka tarafıdır, yani öyle ummak istiyorum. Bir tık geç geldi tahmin ettiğim gibi ve gümrük parası ödedim. Özellikle pembe aldım çünkü şuradan ucu görünüyor. Pembe bir tane battaniyem var hep salonda. Çok heyecanlıyım. Bismillah. Devamı nerede? Ya hayır ya. Kare bir şeydi bu. Ben ya nasıl rulo yapıp bu kadar küçültmüşler? Sen baktın mı alırken boyunu yazıyor muydu? Hiç yazıyordu. Çevirdin mi sen bunu? Kafamda. Şey yaparız, sığar belki öyle konuşalım. Ah. Bir de açık Şey. pembeydi benimki. Seccade boyutunda tam olarak. Allah'ım, bana bir mesaj mı yolluyorsun? Büyük olabilir değil mi? Şöyle düşünüyorum, süpürmesi kolay. Arkadaşlar şu an Süpürmesi kolay olur, evet. Look at this. This is my Lucy. And she's crawling down, and she's got a grip on me today. Look at that. She is ticked off. This is Lucy being angry. Shooting water at me like crazy. Now, she didn't want to come into that thing. She wants to climb right out on me. Octopus are moody. And she's mad because I waited too long to hang out with her today. So this is Nasıl Lucy hang being outlayacaksın ticked ki off. ahtapotla amına She'll koyayım. jump back in the water in a second if she doesn't have a hold of me, which she does. So it's hard to say what she's going to do. Remember, octopus do whatever they want to do. And look how strong she is. She could actually lift up that whole tank. All right, Luce. She is Boys'daki PO'd gibi up. mi? Look at this. Yapma.
Everybody knows I like kids better. Puss ile tanışın. No way. I got my body graded on a scale of A to F because that's what you do when you live in Japan. Almost all of the jobs here make you get a yearly health check. And I'm stressing because I've heard they're pretty strict. And leaving the clinic, everything seemed painless and fine, but... Okay, so I got my results. I literally got a C. I've never gotten a C in my life. And not only a C, but a C12. So they do give you a full breakdown of the tests that they did. And I got A's pretty much across the board, except for one thing. And don't worry, I've already Googled that, and Google told me I have 10 days left to live. But luckily the Japanese government was a little bit kinder, gave me 12 months to get my shit together. Now, if they find anything even slightly abnormal, you're probably going to end up in the B or C range, but D, E, and F might be a little bit more urgent. And would you believe this, all this, cost me nothing, not a cent. No. Abi en sevdiğin yemek ne? Dil balığı. Cidden mi? Cidden. Ne balığı? Balık. Balık sevmiyorum ya ama ne güzel soydu la. Dil balığı. Abi dipte yüzen balıklara güvenememe var mı sizde de? Yatay balıklara güvenemiyorum yani. Dikey balıkları seviyorum ben. Yatay balıklara güvenemiyorum. Nedense onlar dipte bok yiyormuş gibi geliyor bana. O ne demek? Yani şimdi böyle yüzen balık var ya, bir de böyle yüzen balık var abi. Anladın mı? Anladın mı? Anlamanız lazım bunu. Bir böyle yüzen balık var. Bir de böyle yüzen balık var. Ben böyle yüzene güvenmiyorum. Böyle yüzeni yiyorum ben. Bir daha yap, anlamadım. Ha, okyanusun çöpçüsü abi, dipte bok da yiyordur o yani, ne bileyim. Balık dediği yere bakmaz, karşısına bakar, dümdüz ileriye bakar. Y'all told me to just, oh my God, what is ladies? Calm down. Calm down. Hatırlarsınız geçen hafta yağmur yağmıştı ve kraliçe karınca aramaya çıkmıştım. Arama sırasında bu Krematogaster lorteti kraliçelerini buldum. Kraliçe bir haftada yumurtlamış durumda. Normalde multi denemeyecektim ancak test tüpüm olmadığı için 4 tane kraliçeyi bir tane pet şişesine bırakmak zorunda kaldım. 4 tane pet şişe bulsaydın o zaman, amına koyayım. Gün sonra test tüpleri gelmişti ancak şişenin içinde çok fazla yumurta vardı. Dahası yumurtaların hepsi tek bir yerde toplanmıştı. Yani hangi yumurta hangi kraliçenin buradan anlamak mümkün değil. Hal böyle olunca bütün kraliçeleri tek bir test tüpünün içine almak durumunda kaldım. Kraliçe boyutu çok küçük. Hem zarar vermemek hem de strese sokmamak adına test tüpünü direkt şişenin içine bıraktım. Zaten içeri geçeceklerini düşünüyordum ki öyle de oldu. Şu an gördüğünüz gibi kraliçelerden bir tanesi yumurtaları test tüpünün içine taşıyor. Tüpe geçişten yaklaşık 4 gün sonrası yumurtalar daha da çoğaldı. Kraliçeler şu an bir arada, herhangi bir problem yok. Sadece bir tanesi dışlanıyor gibi ama onu da sürekli dışlamıyorlar. Yani bazen yanlarında görüyorum, bazen kaçmaya çalışıyor. Çözemedim. Hatırlarsınız geçen hafta A competitor showed up at my job trying to get me fired. This is what happened. Recently, I had a job pressure washing and restriping a parking lot. Shortly after getting set up and blocking off the parking lot, I noticed that a truck pulled up to my traffic cones and tried to go around. I walked over to the vehicle to let them know that there was more parking, but they said that they were here to see the owner and they could park up front. After letting the man into the parking lot, I got back to work, and after a few minutes, the man stormed out of the building. He looked very upset, and as he was speeding out of the parking lot, he ran over one of my traffic cones. After fixing my cone and getting back to work, the owner of the building approached me and asked if I knew that man. I told the owner that I didn't know him, and the owner laughed. He told me that the man owned a very large asphalt company in my city. The man told the owner that my company had a bad reputation, and he then explained all of the equipment that he owns and how he could do a better job. I thanked the owner for not going with a larger company, but instead he thanked me for doing a great job. A competitor showed... This could have been very bad. Not for me. I'm fine. For Toes. Luckily we caught it just in time, but she's not going to like what's about to happen. Toes has been laying eggs for almost a year now. Some fertile. Pee-pee. Some not so great, like this big fat one. That's a bad egg.
I recently gave her a checkup and noticed something was missing from her throat. There should be 2 white sacs, right? Zoom in a little. Right there. Here's a good throat, and here's a Toes throat. She's desperately low on calcium, and a calcium crash can be fatal if left untreated. So what we're going to do is we're going to dose her with some calcium. Hayvan yumurta yapmaktan kalsiyumsuz kalmış, yazık ya. Some people ask if these geckos ever bite. The answer is usually no. Oh, you Little trick here, I'm rubbing the edge of her mouth to get her to open up so I can get a good look under the hood. Very important not to overdose her with calcium, so I'm using 0.02 milliliters. There you go. That's it. That's just a few drops. At first she was pretty resistant. I can't imagine why this would be stressful for her, but eventually we got a nice squeeze. Good girl. Good girl. There you go. I know, what does that taste like? This could have been very bad. Not for me. O ne lan? Nece lan bu? Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? The sun's getting low. Let's see what we can harvest. Bet you didn't think we were starting with eggs. Okay, someone's broody. I think I'll just take these ones. Of course, I immediately break one. My koi fish will eat the yolk, and my hens actually will eat their own shells. I just Setto, hoş geldin Setto'ci. Merhabalar, thank you. put all my tomatoes in, but I have some carrots I need to pull. It's taken me a bit to get carrots right, but okay. But that's not bad. To know when they're ready to pull, you gotta Hiç do a word first gelmiyor arkadaşlar bana. Havuç yetiştirmek bana hiç word gelmiyor. Sizde de var mı öyle Decent bir girth, hissiyat? probably a decent carrot. Not bad. For my tomatoes, I like to wait until they're perfectly ripe. And that typically happens the closer it is to the main stem. So this would be the ripest one, and this is the least ripe. Onions are ready when the neck breaks. But if you want this to store well, you gotta do something else. Leave them in a cool, dry area for a couple weeks. It'll help the skins dry up and make them store better. I've spent the last 10 years learning how to grow my own food so I can have harvests like this every single day from my backyard. So follow along if you want to learn more. The sun's getting low. Keşke böyle bir imkan olsa da yetiştirsek. Benim annemler bu yaz bir köyde bir ev kiraladılar. Çok ucuza, orada yaşadılar bütün yaz. Ve oranın bahçesinde bir şeyler yetiştirdiler. Öyle olunca abi ne yiyeceğini o bahçe belirliyormuş. Yani bir şey oluyor, o bozulmasın diye o gün onu yiyorsun. Ondan sonra öbürü oluyor ertesi gün, onu yiyorsun. Ne olursa onu yemek zorundasın, yoksa bozuluyor, gidiyor. Ve bir şeyler oldu mu onları değerlendirmek zorundaymışsın. Mesela bir kiraz o kadar çok oluyormuş ki yani olduğu anda toplamazsan gidiyormuş ve gitmemesi için de tarımla tanış ya. Abicim ben tanıştım zaten amcık. Burada LOL oynamaktan başka hiçbir şey bilmeyen insanlara anlatıyorum. Niye üzerinize alınıyorsunuz abi? Stardew'da da öyle. Pasa mayonez. Mayonez yaptıran sizlersiniz. Sayenizde yapabiliyoruz o kadar mayonez. Ayıp oluyor. LOL de bir tarım. Farm değil mi? Farmlıyorsun. Aynen. Minyon farmlıyorsun. This is my Gel Nails 101 series where I teach you the basics Size bir şey of doing gel anlatan da nails kabahat, as if siktirin you've gidin ya. never done them before from the perspective of a licensed nail tech, me. I want to start by explaining the types of gel manicures that you could do at home, and the products you'll need will be outlined in the next video. So as many of you know, a gel manicure uses a type of gel polish that needs to be cured in a UV or LED lamp to fully dry. There are different types of gels that exist, which can sometimes be confusing, and it's the reason why some people reference gel manicures by different names. For example, some people call gel manicures shellac, which is essentially a name of a brand that was one of the first to invent gel polish. Shellac is referred to the basic gel manicure service, a thin layer of base coat, 2 thin layers of gel color, and a thin layer of top coat. These are known to last 10 to 14 days max. More commonly nowadays, you'll hear the term structured manicures, which is a type of gel manicure that uses a thicker gel to build structure to the nail and helps the nails last 3 to 4 weeks. These are the types of manicures I do and will be teaching you about in this series.
This is my Öf, ben de bir sik anlatacaksın sandım ya. For Halloween, so this year I decided to be Gollum. First I made a raggedy ass loincloth and then soaked it in tea and coffee to make it look really grimy. I didn't own a basic gold ring, so instead of just buying one, I made one out of wire, paper mache, and nail polish because I'm mentally ill, forged in the fires of my living room. I made hobbit feet that I could attach to my Crocs out of felt, and then I hot glued and hand sewed it all together. I stuffed the toes with rolled up felt, and then I hot glued a different color felt on as toenails. I didn't want to be sweating under a latex bald cap all night, so I made one out of an old pair of undershorts that did absolutely nothing to protect my thighs from chafing. Then I used some more felt to make hobbit ears, or I guess Gollum ears, and then I sewed them to the bald cap. Evde Gollum yapıyor abi. Bu ne ya? My hair through to achieve that gorgeous stringy hair effect. Then it was time to glue my brows down and start applying my custom mixed Gollum skin tone. At this point, my friends started arriving and I stopped filming, so you'll never know exactly how I got to this. I always like to be something really... Sinirlerim bozuldu ya. Laf. Ne yapıyor? Lan hayvanı niye kelepçeledin? İmdat! Yazık, günah, hayvana sakinleştirici mi verdiler ya? Tutuklu oğlum hayvan hapiste. Bedel ödüyor şu an. Kirpiklere bak kedinin, çok komik ya. Ya saçmalama istersen, ne yapıyorsun? Hey, you're right, mate. Do you mind if I join you? Well, actually... Oh, cheers. Size çalışıyor mudur ya? Bir denese miydim? Bilgisayarın patlamaz değil mi abi? Ne yapıyorsun? Hayır. Why are you doing it like that? How else are you supposed to do it? Is this... What's that? This is a Eierschalen Sollbruchstellen Verursacher. Come again? It helps you crack the egg. Saçmalık. Don't be ridiculous. How is that going to help you crack? Heh? Nasıl yapalım? Aç artık. Ha, açayım mı? Bayağıdır bekliyorum, aç artık. Tamam, bekle. Bloody hell. Can I try it? Only when you can speak it. Eierschalen Sollbruch. Eierschalen Sollbruch. Hey, you're right, mate. Do you mind if I join you? How did I get Ladybird, and how do I know that she didn't come from trafficking? Wild-caught birds wouldn't let you do this to them. Lady came from a pet store, and yes, I adopt birds, but 20 years ago, nobody would have let me adopt a big bird, so even though she's not my first bird, she was my first, quote-unquote, big bird. Importation of parrots into the United States. I'm going to show you how to season one of these molcajetes. If you want to make sure your molcajete is the real deal, look for little holes. They should be imperfect. There's a lot of fake ones out there made out of concrete, so don't get scammed. And if it's made in Mexico, even better. Dry rice, in. Grinding it until it's very fine. This is the first step. Make sure you get all the way up to the balls. And make sure not to forget the other side of the pestle. We want to season the whole thing. Rinse the first round of rice out and then repeat the process all over again. Neden? After the second round of rice, we're going to add really coarse salt. Do the exact same thing. Go all around the sides and go on top as well. Rinse all of the salt out and then we're going to move to the final step. You're going to finish it off with some fresh garlic. Hep parçası girer içine. Onun için yapıyormuş işte. Seasonlıyorum dedi. Baharatlıyorum dedi grinder'ı. Bu ne bunun adı? Bunun adı var. Türkçesi ne? Unuttum. Bizde de var. Havan. Heh, tokmaklı havan. Benim gösteriş şakam. Rinse it one final time. Now your molcajete is ready to use. And for the love of everything, do not use soap to clean this. It'll legit erase Niye havanını bir insan baharatlar? all the work that we did. And plus, you don't want your food to taste like chemicals. And that's how you basically season one of these molcajetes. Somebody get a molcajete count. I said it like 10 times already. I'm going to show you how. Here's
everything that I offered my particular 8-year-old to eat today and what she actually ate. First, I want to talk about the term picky in particular. I find these things one and the same. Picky just means that you are choosy or particular about your likes and dislikes, and I think that that's okay for kids to have choices. Being a picky eater isn't necessarily a bad thing, and most of us know that as kids grow and develop, so do their taste buds, so I know one day she'll come around to eating more foods, but for now we stick to quite a bit of the same foods for her. Ne kadar sağlıklı bir öğün oldu ya. Or not so favorite foods alongside of her favorites. So I hope my videos make some of you at home with picky eaters feel a little less alone. For breakfast this morning, she had French toast and a banana, and then for lunch she had one of her favorites, which is a bologna sandwich. She had some cheese cubes, apples, s'mores goldfish, and a new cookie, which is a gingerbread man. She actually gave the gingerbread man to one of her friends, and then you saw me pack her snack for class as well. She had 2 chocolate bars whenever she got home, left over from her Halloween candy, and she made some pizza rolls and had an apple with some peanut butter. For dinner tonight, I just warmed up. Çok iyi oluyor bu arada. Hiçbir şey de yememiş. Abi öyle şeyler konur mu ya? Bu da bizim beslenme çantası. Herkese yeniden merhaba. Hiç hepsi bitecek, tamam mı? Şişe yok mu baba? Kutu mu yine? Oğlum kaç para la bu, haberiniz var mı? Arkadaşlar bugün Hıfzı Berkay'ın ana sınıfında 7. günü. Hıfzı Berkay. Beslenmesini gelin gene birlikte hazırlayalım. Taşak değil mi bu video? Bugün paşa ne yiyor? Bugün paşa balık yiyor. Burada yıkamış ve doğramış olduğum balıklar var. Una bulayıp bir güzel kızartacağım balıkları. Bu arada tekrardan şu ana kadar yapmış olduğunuz tüm güzel yorumlar, beğeniler ve paylaşımlar için çok teşekkür ederim. Hatta bu bazen... balığın adı neydi lan? Bu böyle kesilip yenen balığın adı palamut muydu? Abla, palamut fırında annem... güzel oluyor ama ya. Tavaya da başladı oynamaya. Hamsi koydum tavaya da başladı oynamaya. Sen olsa falan yazıyorsunuz ama bunu demeyin lütfen. Çünkü kendi anneniz alınabilir, kötü hissedebilir. Burada balıklarımı bir güzel koyuyorum, kızartmış oldum. 2 tane de balık kafası ekliyorum çünkü Hıfzı... Kızarmış balık çok da güzel bir şey değil ya chat. Berkay çok seviyor. Tabii ki de balık neyle iyi gider? Soğanla iyi Yani bir tek hamsi kızarınca güzel oluyor yani, başka gider. O yüzden bulduğum büyük bir soğanı 4'e bölüp Hıfzı Berkay'a koyacağım. Eyvallah. Bu arada Hıfzı Berkay dün hastaydı ama bugün kendisini daha iyi hissediyor. Ben ona geceden mercimek çorbası yapmıştım. En azından en azından sonradan yenilecek bir yemekte kızartma hiç hoş olmuyor. Şimdi daha iyi. Hıfzı Berkay. Evet, soğanlarımı böyle Real güzel koyduktan sonra yanına ne koysam. Burada bizim birkaç sene önce aldığımız sarı bir leblebi var. Evde kimse yemedi. Leblebi. Ben de bunu değerlendireyim dedim bugün beslenmeden. Sarı leblebiyi koyuyorum. Bir de tabii Elma ki balığın limonu. Paşanın limon sıkar da yer diye limonu koyuyorum. Yanına içecek olarak şalgam ekleyeceğim. Adana şalgam suyu. Hem acı hem de çok güzel tadı. Son olarak da kapatıyorum ve paşamın beslenmesi bu kadar. Afiyet olsun paşama. Paşam. Gel. Gel yuvarlanma yerde. Gel seveceğim. Hamsiyi koydum tavaya. Gel. Bu ne? Milk cream. Hanginiz yaptı bunu şef? Bu ne oğlum? Krem şanti mi bir de? Ustam çok iyi duruyor ya. Ben bu hafif tatlara var ya dayanamıyorum arkadaşlar. Hafif oğlum, manyak mısınız lan? Ya biz baklava yiyen insanlarız. Bizim ülkemizde baklava var, şöbiyet var, kadayıf var, künefe. Onun yanında bu hafif amına koyayım ya. Baklava hafif mi? Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Belli ki biz aynı dünyada yaşamıyoruz. Biz anlaşamayacağız.
Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Oğlum baklava nasıl hafif, sikerim belanı he. Aşkım, baklava hafif bir tatlıymış. Öyle iddia ediyorlar. Will they? Abartma. Yokuşta bir tepsi görmeyen de ne bileyim. Sütlaç yiyen de ne bileyim. Aşağıdaki öldü. En alttaki öldü abi. Oğlum nasıl nefes alıyorlar? Hey Siri, set timer for how long? 1? Okay. Hey Gizmo, set timer for. That freaked you out, didn't it? That's okay. Hey Siri. Vietnam veteran in sniper is a sniper in the game. Gaspiye sen hoş geldin. 6. ayın kutlu olsun. Where's the cheese? It's under the sauce. There's no cheese on it. It's under the sauce. Like, I'm Italian and this is hurting me. It's from Chicago. But it's just sauce. The cheese is under the sauce. That's not enough cheese. The cheese is under the sauce. It's not enough. Where's the cheese? Harry? Yes, sir. Take a blind photo, please. Thank you so much, Sharky. Watch how he reacts for number 1. Okay, see, this is where things get... See? Contestant number 1. Now, Yasmin, everything I've said to you, forget about it. All right, Harry? Yes, sir. Take a blind photo, please. Hiçbir şey anlamadım. Mimarlık hocaları niye kaşar oluyor bilmiyorum kanka ya. Ways you can stop on a water rain. 1. Edge slip. 2. Hawk stop. 3. Bus slide. 4. Big spray. 5. The dive. Ways you can stop on a water rain. He? Açsana artık. Aç artık be. Hostlamayacak mıyım?